ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜೇತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Myself Manoj, I have 4+ years of experience teaching for what JEE, NEET and KCET. Now in this particular lecture, without wasting much of our time, let us revise what we have seen in the last class. In the last class we talked about what electric field line, when we are talking with respect to the electric field lines, right? So we say it originate from electric field line, originate from positive and terminate at where? Negative charge. Yes sir. Next, second point is electric field lines are never going to form what? Never forms closed loop. Never form what? Closed loop. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ನೆವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್. And magnitude of the charge is represented by what? It is directly proportional to what? Number of lines. Understood? And number of lines is directly proportional to what? The magnitude of charge. Then next comes electric field strength. Electric field strength anta maatadadaga electric field strength is inversely proportional to what? Spacing. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಏನಾದರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದರೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು, ಈ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 0. And they are also saying electric field line is always perpendicular to surface of conductor. It is always perpendicular to surface of conductor. Right? ಅದಲ್ಲಪ್ಪ? Meanwhile, see, this is the electric field line anta matadidre. See, we are also defined this like it is a imaginary line. Sir, idondu imaginary line of what force, sir? ಈ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ವಾಟ್ ಸರ್? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸರ್. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, this tangent to this electric field line will tell you the direction of what? Force. Right? That means tangent to which we get direction of, more suitable word, electric field intensity. These are the properties of what? Electric field lines. ಇವುಗಳೇನಪ್ಪ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 3ರಿಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಒನ್ಸ್ ದ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. 2026, 2025, 2024, 2023, 22, 21 and 19 ಈ 7 years PYQ with respect to what? JEE, I'll solve it. Meanwhile, what and all happened for with respect to what? NEET.
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಬಿ ವಿತ್ ಮೀ, ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹತ್ತಬೇಕು. ನೀವು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರೋ ಇನ್ನೊಂಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ರಶ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ 12th, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರಶ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್? ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 0, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ is always perpendicular to what? Surface of the conductor. And even when we are going to define the electric field line, they are the imaginary lines, not a so called what? Real lines. That means imagine ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ವಾಟ್? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್, ಆ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 0. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇದು ಕ್ಯೂ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? ಲೂಪ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7. ರೈಟಪ್ಪ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ಒನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸಿ, electric field lines start from where? Positive, and it will go for what? Negative. Adalappa, it will start from positive and it will go towards what? Negative. It start from positive and it will go towards what? Negative. And it will start from positive and it will go towards what? Negative. It start from positive and it is going towards what? Negative. And positive anta andre it is going outwards. If it is negative, it is coming inwards. It is coming what? Inwards. This is how we are going to draw the electric line for the following charge patterns. Sir, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? 0. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್. ಡೈಪೋಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್. ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ minimum ಆಗತ್ತೆ. if suppose if I say the distance of separation between this q and minus q is going to be like d, that means this r dash ಮಧ್ಯದ ಏನಾಗಬೇಕು at d by 2 distance the electric field is going to be what minimum ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಪ್ಪ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ electric field strength is what less. ಅದಲ್ವಾ? see here, whenever we are going to talk with respect to what positive q and negative q ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ positive q and negative q arrangement ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ okay, it is called as okay electric dipole. Plus and minus is called as what electric dipole. Meanwhile, example for this, like when you are going to see like a HCl, it is an example for what electric dipole, because illi positive delta minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, because H is having what plus Cl is going to have what negativity, right? That means whenever we are going to say see here plus q and minus q arrangement ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲಪ್ಪ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಇ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇ ಟು ಆರ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಿಯರ್. I will show you the simulation. Just let us do some of the problem, again we will see the simulation next. See here 2q and q ಅಂತ ಇದೆ, 2q and q ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ 0, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಸಿಗತ್ತೆ. ಸರ್ 2q and q ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ q ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ q and 2q ಇದೆ. ಈಗ q ಗೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 5 1 2 3 like 4 5 6 7 ಇದೆ. if I consider number of lines is 7, ಇಲ್ಲಿ 2q ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಪ, 2q ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ಇನ್ನೊಂದು 14. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 14. ಹೌದಲ್ವಾ? now see here, this is q and minus q. Let us go for here 2q and minus q. 2q and what minus q. 2q and minus q ಗೆ how you are going to write electric field lines? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ? ಸರ್ 2q ಇದೆ,
ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, important thing is what, here you will get the very important thing. See here important thing is what, important ಏನಿಲ್ಲ sir, unlike charges ಇದ್ದಾಗ, when you are having unlike charges, okay, null point is outside the line joining, outside the line joining charges towards smaller magnitude of charge. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಸಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದಾಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ನಮಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 2q ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ 2q ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಾ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ the electric field lines will always flow from positive to negative. The electric field lines will always flow from where to where, positive to negative. Now ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ nearer at one point here at one point towards x, that means at x distance from minus q, x distance from minus q ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಗ್ರಾಫು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರಿ, ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಿದಿರಾ ಅವ್ರಿಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, at one point the electric field will go for what, maximum. At this point the electric field is what, 0, because here space is more. How much sir? 1 2 3 4 5 6 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಅದಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂಗಾದ್ರೆ 1 2 3 4 5. Minus q is what, 5 lines. 2q is what, 10 lines. It is clearer. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಯರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2q ಅಂಡ್ q ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. 2q ಮತ್ತೆ q ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ q ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ x ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇದು q ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, q ಇಂದ x ಡ್ಯಾಶ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ x ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮಿನಿಮಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2q, here you are having what, minus q ಅದಲ್ವಪ್ಪ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ q ಟು ಮೈನಸ್ q ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ, ಪ್ಲಸ್ q ಟು ಮೈನಸ್ q. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ q ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ x ಡ್ಯಾಶ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ,
ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Next, at x distance, you are going to get what? Null point. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, towards right side of the minus q you are going to get what? Null point. And towards left side of the minus q you are going to get what? At this point the electric field is minimum. Electric field is what? Minimum. How you are going to get this one? How you are going to get this one, sir? 1 2 3 4 5 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸ್ಪೇಸಿಂಗು, ಮತ್ತೆ ಅಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 2q and minus q ಗೆ how we are going to write the graph of E and R. See, this is the point where you will get the electric field is 0. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, 6 7 ಆಗಿದೆ, 8 9 10. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಯರ್ 2q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ? 10 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಹೌದಾ. ಈ ಒಂದು ಮೈನಸ್ q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ? 5 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. Here magnitude of the charges is represented by what? Number of lines. It is directly proportional to what? Number of lines. Adalapa, this is where they are going to ask in your JEE and advance. Understood? Here I'll write down what is this x dash. What is this x dash? X dash is the point where ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಸ್ ಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಅಪಾನ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2 ಪವರ್ 1/3 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್? 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. This is how we will represent what? X dash, the point where the electric field is minimum. Next, when you are going for this x, x is written by what? D upon under root 2 minus 1 because it is a unlike charges. Here x is the null point. It is a null point from minus q. Minus q in the at what distance we are going to get what? The electric field is equal to 0. That point is called as what? Null point. And this is how we are going to represent the electric field lines for the given particular charges. Godaita? See, it is nearer to what? Electric field minimum is under space ಜಾಸ್ತಿ, nearer to what? Minus q. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ನಿಯರರ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಬರುತ್ತೆ. Understood? Nobody is a magician here. No one is a magician, either me or you.
Understood? The only thing we can do is we can say these are the very important part for your exam. The things will going to come within this, so please do study. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ? ಓಕೆ, ನಾ see here, write down a so called what the electric field lines for this particular thing. It is a so called what equilateral triangle. At each vertices you are kept what a plus q charge. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? It is a symmetrical problem. It is symmetrical problems ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is the centroid. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ರೆ 4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು 0. ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ ವೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಲೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 ಹೌದಾ 7. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಈ ಕ್ಯೂಗೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ 1 2 3 4 ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 6 7. This is how you are going to write what electric field lines. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? I hope you understood it. I hope you understood it. Without any much of the problem, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, now find the electric field at the corner of the cube of side L. See here, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್ L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, it is you need to find the electric field at the corner of the cube of side L. See, this is the corner of the corner side of your cube. Understood? See here, if I consider this is q charge, this is q charge, this is q charge, this is q charge, q charge, q charge, q charge, this is x, this is y, this is what? Z. I'll just copy this one, copy this page. Understood? Before that see here, question ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇವೆರಡು ಝೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಸಾರಿ, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಮೂರು ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ 0, 0, 0. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ names of the charges. I'll write down the names of the charges. First one, okay, second one, then I'll go for what, third one, this one. Okay na? In ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 4 5 6 7 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. See here, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ನೋಡಿ ತುದಿ 1 2 3 4 5 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 4 6 ಆಯ್ತಾ, ಒಟ್ಟು 8 ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಇಯರ್ ಈ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿ ಇಯರ್ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಸಿಯರ್ ಈ ತುದಿ ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ತುದಿ ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವೇಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಯ್ತಾ. ತುದಿ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎಡ್ಜಸ್. Okay, can I say this one? How can I say this one? See, they are saying this is the cube. Cube, sir. This is your cube, sir. They are asking at this particular point P, due to all the charges kept at the edge of the so-called what corner, kept at the ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್, 1 2 3 4 5 6 7 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ electric field, net electric field at A is equal to electric field due to first one, due to second one, due to third one, due to fourth one, due to fifth one, due to sixth one ಪ್ಲಸ್ 7th ಒನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಿ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್, ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರು, ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ L, L, 0 ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಝೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಲೈನ್ ನಡುವೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0, L, L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮೂರನೇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಝೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆದಂಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ, ಝೆಡ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ವೈ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ L, 0, L. Now see here, whenever we are writing the electric field alvappa, electric field is given by KQ upon what R square into R bar. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸಾರಿ R ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ, R cap. R cap is nothing but what sir, from here to here what is the distance, R distance, right? This is the direction and this is the direction. How we are going to write down this one, KQ upon R cube into R bar. This is how we will represent what electric field.
ಹೌದಾ? ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಆರ್ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಆರ್ E1 ಬಾರ್ ಬೇಕು ನನಗೀಗ. E1 ಬಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Q1 ಇಯರ್. E1 ಬಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here this is what P bar, this is what P bar. So here this P bar is under, ಈ P bar ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? Z axis ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, X axis ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ ವೈಲ್ Y axis ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ P bar ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? L, L. That means E1 bar is given by, see, if I consider this is R1 bar, the distance of R1 bar, this is final position, this is the initial position, that is given by KQ upon L cube into I cap, J cap, K cap. Here I, J, K 0, ಇಲ್ಲಿ I, J, K ಇದೆ, that means 0 I cap plus 0 J cap plus L K cap. Because ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? Li minus Li, I cap minus I cap, J cap minus J cap, K cap minus K cap ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತು? You are having a K cap here, there is no K cap here. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇದು, ಬಟ್ no, like I should not lie what and all you need to study. You have to study these things. Next, E2 bar because of the second charge. Sir, this is the distance of separation between P and the second charge. Illi I cap, that is 0, J cap L, K cap L. Here everything is L and L. That means E2 bar is given by KQ upon L cube into L minus 0. You will get Li cap, sir, and other things are what, sir? 0 and 0, sir. Due to third charge, what is the electric field due to third one? This one. I cap allida, K cap allida, J cap allilla. That means this is the R between third one and this point P. That means E3 is given by what? KQ upon L cube is equal to 0 I cap plus L J cap plus 0 K cap. Understood? Now let us go for the 4th, 5th and 6th. See here, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು 1, 2, 3 ಆಯ್ತು. ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ L, L, this is origin 0, 0, 0, this is X, this is Y, this is Z. Right appa? See here, when we are naming it, this is having what? L, see, I'll write down the names. ಇದು 3, 1, 2, 3 ಆಯ್ತಾ? 1, 2, 3. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು? I'll consider this is the 4th one. Understood? This is the 5th one, and 6th one is this one, 7th one is this one. 6th one ge from the origin, what is the distance? At what distance it is kept? 5th one is what? L, 0, 0, because it is lying on what? ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು X axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ 6th ಬಂದ್ರೆ ಇದು Z axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Z ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ. 0, 0, L. Next, 7th one is at the origin, that's why it is taken as what? 0, 0, 0. Meanwhile 4th one is under what? Y ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ 0, L, 0. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? Now I need to find out electric field due to 4th, 7th, 5th and 6th. See here, when I am talking with respect to ನಾಲ್ಕನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಮತ್ತೆ P ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ this is the distance of separation. This is a face diagonal. That means from ear to ear the distance is L√2 because it is a face. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿನ ಒಂದು ಫೇಸ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯೂಬಿನ ಒಂದು ಫೇಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯೂಬಿನ ಒಂದು ಫೇಸ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯೂಬಿನ ಒಂದು ಫೇಸ್.
ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಈ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್. ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ L√3. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ 5th ಇಂದ ಪಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ L√2 ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದೋ 6th ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ is having what L√2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸಿ electric field due to 4th. See, you can write down, sir, 4th, 5th, 6th as a distance. Okay, L√2 from point P, from P. So here electric field due to 4th one comes out to be KQ upon L√2 KQ upon L√2 whole cube. What is the so-called what vector format, sir? L 0 L 0, that means it comes out to be Li cap plus 0 J cap plus Lk cap. Next, electric field due to 5th charge. 5th charge anta andre KQ upon L√2 cube. Here you are having what L00, here you are having L, that means it comes out to be 0 I cap plus Lj cap plus Lk cap. E6, when you are going to talk with respect to this E6 to P ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ KQ by what L√2 whole cube, and you are having what ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ you are having L 0 L, that means it comes out to be Li cap plus Lj cap plus 0k cap. Next, E7, from 7th charge the distance is what 7, you can write down as distance L√3 from P. Okay, now E7 is equal to KQ upon L√3 whole cube. Here you are having Li cap plus Lj cap plus Lk. That means when you add all this stuff, net electric field at what A, I cap ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀರಿ, J cap ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀರಿ, K cap ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ I cap. ಸಿ ಆರ್ I cap ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ I ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ KQ by what L ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here you will get KQ upon what L², KQ upon what L², because ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ L³ ಇದೆ, L get cancelled, that means KQ upon L² plus ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ I ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, meanwhile ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, that means it comes out to be L get cancelled, that means KQ upon L√2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು, L³ into 2√2 ಇತ್ತ, L³ into 2√2 ನ ಇದು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ, so it comes out to be like L get cancelled, KQ upon L² 2√2 plus ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ I ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ I ಇದೆ, I ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here it comes out to be √2, that means 2√2 L³ here L, that comes out to be KQ upon L² 2√2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, I ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು I ಇದೆ ಸರ್,
ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ರೂಟ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್. ಸಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ರೂಟ್ 2 ಎಲ್ ರೂಟ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಎಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, that comes out to be what, 3 root 3, right? So it comes out to be kq upon l square 3 root 3. ಇಷ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಥಿಯರಿನ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು, ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ರೈಟ್ ನೌ, ಬಟ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. Now there is a solid sphere. This is actually a JEE mains question. Okay, JEE mains question it is. JEE mains question it is. There is a metallic solid sphere ಅಂತ ಅಂತಿದಂಗೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ. They are talking about conductor. It is placed in a uniform electric field. The lines of force follows the path as shown in the figure. Conductor ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? That means electric field inside conductor should be equal to what? 0. And electric field line should be perpendicular to surface. ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, 4th one. Got it? Now ಇದಕ್ಕೆ there is a long cylindrical shell carries positive surface charge sigma in the upper half and negative surface charge negative in the lower half. The electric field lines around the cylinder will look like, see ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ, ಅರ್ಧ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೌದಪ್ಪ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ದೂರ. ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ field lines are not perpendicular now. Field lines are what? Not perpendicular. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇನ್ ದ 4th option it is also not possible. The only correct answer is going to be what? First one. There are 3 positive charges of equal value q placed at the vertices of an equilateral triangle. The resulting lines of force should be sketched as. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸರ್? ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಟಚ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. See here, point charges is going away.
Here it is going to form what? Wait. See here. Here lines are getting touched. So this option is not correct. B option is looking correct because everything is going outside. Here it is forming what? Closed loop. It is forming what? Closed loop. So it is not possible. It is not possible. So for this question, the answer goes for what? Second one, because everything is going outwards. Understood, Ra? So this is also one of the JEE mains question. This is also one of the JEE mains question. Now see here, the figure shows some of the electric field lines corresponding to an electric field the figure suggests. Yen helta ide? This is the electric field lines. Aita, based upon this, you have to say what about what EA, EB and EC. Sir, lines ಹತ್ತತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಲೈನ್ಸ್ ಹತ್ತತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಲೈನ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. That means electric field, magnitude of electric field is inversely proportional to what? Spacing. So spacing is more, electric field length is going to be what? Less. Right? That means spacing of A is equal to spacing of what? C. That means electric field at A is equal to electric field at C. Meanwhile, at the B part, the electric field spacing is going to be what? Here spacing is going to be what? Maximum. Once the spacing is maximum, at B, the electric field is what? Minimum. At B, the electric field is what? Minimum. That means here EA is greater than EB. Okay, fine, but not greater than EC. Meanwhile, here not equal everything. EA is equal to EC and less than your what? EB, not possible. EA is equal to EC and greater than your what? EB. Padalapa. Which option? Third option. This is also one of the PYQ, NEET PYQ test. Okay, now see this. There is an uncharged sphere of metal, conductor it is, placed between two charged plates as shown. The lines of force look like. Sir, lines of force for this conductor ಏನಾಗುತ್ತೆ, whenever it is passing, it has to be what? Perpendicular. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, electric field inside is what? Here electric field inside is not equal to 0. It is perpendicular to the surface, ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So here it is what? Positive ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So inside it is 0. So ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is going away. That means this is perpendicular. Meanwhile it is coming. C is looking quite good. Here it is what? Perpendicular agilla surface ge, so it is not perpendicular at all. So which of the following is correct? The third option is correct. Now there is a positive point charge brought near the isolated conducting sphere as shown in the figure. The electric field is best. See here, this is a isolated conducting sphere. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಅವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಪ್ಪ ಅವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅವೇ ಕಮಿಂಗ್, it is going away. That means first option is looking great with respect to this. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅದಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. A metallic shell
has a point charge, metallic shell, they are talking about the conductor, kept inside this cavity, okay, they have kept here. Which one of the following, cavity anta andre kali jaga, no space, which one of the following diagrams currently represent? See here, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈ ಝೋನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, it is not perpendicular to the surface, so it is not possible. But illu ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಸಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. I'll just mark it. The space is filled. This space is what? Filled. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲೇನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 0. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಿದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಗ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸರ್ಟೈನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೌ ಕಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮೀನ್ ವೈಲ್ ವಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ you have to understand this. See, first of all you need to understand this. The thing is very simple. Area is a vector quantity. Area is a vector quantity. Okay, so vector quantity anta andaga, see here, cross product. We are talking about this cross product. Cross product is nothing but A bar cross B bar. Understood? This is suggesting that vector product. It is talking about what? The product of the vector. Aita? That means ನಾವು A cross B ಇಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಗೊಂತೀವೋ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ A is a vector, B is a vector. If we are crossing A and B, that means we are going to take out the product of this A bar and B bar. That means the resultant ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ your result is a vector quantity. Sir, vector ಗೆ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್, see whenever we are saying cross product
mind, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಆರ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಪೆನ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಎ ಬಾರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿ ಬಾರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಎ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಾರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾನು ಬಿ ಬಾರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಐ ಆಮ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿ ಬಾರ್. ಸೊ the thumb is representing the product and the direction of its product. A bar cross B bar direction ಎಲ್ಲಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ, this is A bar, okay, this is A bar. So A bar ಇಲ್ಲಿದೆ, or else like ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, this is A bar, this is B bar. Place your palm in the direction of your what, first one A bar. A bar ಇಂದ B bar ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, A bar ಇಂದ B bar ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಥಂಬ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, A bar cross B bar. That is your what, A bar cross B bar. See here, A bar and B bar ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. A bar ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್, A bar cross B bar, A bar cross B bar. A bar ಇಲ್ಲಿದೆ, I am curling my fingers towards what, B bar, and this thumb is representing the direction of A bar cross B bar. This is the product of this A bar and B bar. This thumb is the product of A bar and B bar. So ಈ ಥಂಬಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Meanwhile B bar is also perpendicular to the A bar cross B bar product, and B bar is also a perpendicular to what, A bar cross B bar. That means what I am trying to say is, what I am trying to say is, see here, if I consider there is one square, this is a square, this is the area of this square is having what, L and L. idurdu see L and L, I'm crossing, it is coming what, upwards. That means perpendicular to this surface you are going to get what, aerial vector. Area is a vector, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, perpendicular to this two vectors L and L, you will get what, the aerial vector, that is L square. Area is going to be what, L square. Suppose if you are going for what, rectangle ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, this is L, this is B. See, L cross B, you are going to get what, this is the direction of what, area. That means area of this one going to be what, L into B. ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. This is your what, L into B. When you are going for a circle of radius r, okay, idurdu kuda area perpendicular to this surface bartade, that is equal to pi r square. Area comes out to be what, pi r square. That means what I am trying to say in the sense, suppose illi nimge A bar e direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ, next B bar e direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ A bar and B bar, okay, A bar and B bar ಇದೆ. ಈಗ A bar ಕ್ರಾಸ್ A bar ಇಲ್ಲಿದೆ, B bar ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಕೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥಂಬ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, A ಇಲ್ಲಿದೆ, B ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. A ಇಲ್ಲಿದೆ, B ಇಲ್ಲಿದೆ. A ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಮ್ಮ ಕೈ ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ A ಹತ್ರ, B ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ಲು, and it is showing what, this is what, the thumb is showing the direction of what, the product of A bar cross B bar. That means ಈ A bar cross B bar ಗೆ you will get in this particular direction, you are going to get what, A bar cross B bar. Understood? A bar cross B bar is in this direction. Meanwhile ಈ A bar cross B bar is perpendicular to this A bar. Meanwhile it is perpendicular to what, B bar. ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ B bar, see here, if you are having B bar, this one A bar, ಇದು B bar cross B bar A bar ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ B ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, A ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, B is going downward ಸರ್. that means ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ that is going to be what, B bar cross
A bar. So the physical significance, okay, what is actually A bar cross B bar ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, A bar cross B bar ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, A bar cross B bar ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು. The physical significance of a cross product is showing area of the parallelogram. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ದು ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ಎ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್, ಎ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಬಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬಾರ್. A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar. So here the very important point when we are going to talk with respect to the area ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ದು ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇದೆರಾ, ಇದು ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಈ ಫೋನ್ದು ಈಗ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಿ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it is always perpendicular. Which one? Aerial vector. Aerial vector, it is always perpendicular to surface. A surface ಗೆ perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ and it is pointing outwards. And it is pointing outwards. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಿ cuboid. I will draw the cuboid. This is the cuboid. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು these are what the surface ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ see here I'll say this is length L, breadth B, height H. see ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಲೆಂತ್ L, breadth is what L length, breadth is what B. so height is what H. ಹೌದಾ, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಸಿ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ and it is perpendicular and it is going, aerial vector is going outwards. see here ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ aerial vector, I am not able to say this one. see here ಇದು ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೆಳಗಡೆಗಿದ್ದಾಗ you are going to get what, in this direction you are going to get what, the aerial vector of what, L into B. ಹೌದಾ, ಈಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಟ್ H. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ L ಇಂಟು H. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ H. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ L, ದಿಸ್ ಇಸ್ B. ಹೌದಾ, ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಏರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ LB.
ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಫೇಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಎಚ್. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ and this is what height h, that means it comes out to be outwards, that is b into what h, b into what h. So aerial vector anta ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ aerial vector is a cross product of two vectors and it is going what outwards, it is pointing outwards to the surface and it is perpendicular to the surface. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ and it is perpendicular. Aerial vector is a cross product of two vectors. Whenever we are taking two vectors cross product, the result is also come under what, a vector only. A bar cross b bar, a is a vector, b is a vector, ಅವೆರಡರದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ what and all we have seen, see ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. see let us revise what and all we have seen today's class. okay, electric field line ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ that means I am going to draw the tangent in the direction of electric field line so that I'll get the electric field intensity. See here, draw the electric field lines for the pattern. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ at one point the electric field will increase and then it will decrease. Now electric field at the corner of the cube of the side. Cube ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is a 3-dimensional object. 3-dimensional ಅಂತಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ವೇರ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಆರ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ we have seen in the earlier classes, that one we are applying. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at this point P is given by ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಸೆವೆಂತ್ 7 ಚಾರ್ಜ್ ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಗೆ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L√2 ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್, L√3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಪಿ, ಪಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ
conductor, electric field is going to be 0 and it is always should be what perpendicular to the surface. ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ electric field lines for the point charges is this one. Now the figure shows some of the electric field lines corresponding to the electric field. ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇ ಎ is equal to EC, but at B the space is more, so the electric field strength is going to be what? Less. And an uncharged metal sphere is going to be like this. So when you are going for uncharged sphere of the metal is placed in between the two charged plates, the line of force looks like. How the line of force is going to look? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ it is 0 and positive ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ and it is going towards the negative and it should be ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಸರ್? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೆಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಆಚೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಏರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಏರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಅ vector quantity. Area is a vector quantity, so that the cross product of two vectors is going to get your what? The area. That means if you are considering length is one of the vector, breadth is one of the vector, that means length into breadth is going to give you what? Area. That means you are crossing the product between what? Length and breadth. Length ಕಡೆ ಕೈ ಇಡಿ, breadth ಕಡೆಗೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the so called what? That surface. It is going away from that particular surface. Understood now? So what is the physical significance of cross product? To find out the area of the parallelogram. So the important point is when we are going to talk with respect to the aerial vector, it is always perpendicular to the surface and it is pointing outwards. So whenever we are going for what? Cube, here you are going to see that there is totally almost like what? 8 surfaces ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು, 4, 6 ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲ 2, 4, 6 ಸರ್ಫೇಸ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಯರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ and it is perpendicular to that surface. Understood? This is what the today's classes. Please study. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ? ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ friends that classes are going on, so they can take a benefit out of it. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, bye bye, see you in the next class.